4 hónapja van nálunk a CORI robot, és ennek az eszköznek a különböző lehetőségeit próbáljuk kihasználni. Eddig a teljes térdprotézisnél használtuk, most pedig ugyanezt szeretnénk rávetíteni a csípőprotézisekre, későbbiekben még további beavatkozásokra. A csípőprotézis az egyik legsikeresebb műtét, ami az ortopédiában történik. De a sikerhez kulcs az, hogy a komponensek tökéletesen egy adott pozícióba kerüljenek, és ezt egy navigációs rendszerrel fogjuk segíteni, ami a nálunk meglévő CORI robotnak a része. Maga a lépései annyiban lesznek másak, hogy az elején még kiegészítésként 2 apró fém tüskét fogunk a csípőlapába berakni, illetve egy kis lapocskát rakunk a combcsontra, amit csak odaragasztunk, és ezek segítségével a műtét előtti tervezésnek megfelelően pontosan tudjuk majd a műtét során nézni, amit egyébként szemmel csinálunk, azt meg fogjuk egy monitoron látni, hogy milyen pozícióba rakjuk a medencecsontba kerülő vápa komponenst, és ezt fogjuk ellenőrizni. Daniel Kendorf professzor Berlinből fogja végezni a műtétet. Ő az egyik tervező csapat tag ennek a komputeres navigációs robotikai technikának. Nagy tapasztalata van benne, egyben egy régóta ismert kollega, aki segít nekünk ebben, hogy mi is elsajátítsuk ezt a módszert. I think you have a Szeged, a very good team, a very good teacher, and I think which is important, enthusiastic people for technology, which is important for this case. Most importantly, the case went very well for the patient, because all we do is for the patient at the very end. So first of all, I'm half Hungarian, so it fits. Second of all, I was an alumni in Semmelweis Medical School in Budapest, but only for 2 years. And then also I have good friends here in Szeged, and also the company who is delivering this technology wants to play a good role in Hungary, so I'm happy to help out and happy to have a good educational value here, and also the Szeged team can cross it out in Hungary. However, this technology we use today was built in Europe, in Germany, already 10 years ago, so it's not so brand new, but the software adopted and it became more modern. I would say besides America and Western Europe, I think Hungary is one of the early adopters. The Hungarian market is growing for the company. There will be more total hips and total knee replacement in the future. So of course it makes a lot of sense to also allow the patients here to be operated with this new technology, to offer them the modern standard of care nowadays. I think usually the surgeons, as here in Hungary or especially Szeged, are very experienced. They've done this for many years or decades, and as a surgeon we always think we are perfect, but in reality we know we are not, because the technology allows us to be very accurate and have a very high reproducibility, which the surgeon's eye and the surgeon's hand cannot do in every case. Second, this technology we use today is not brand new, it's so-called navigation, so we're using a tracker on the patient and with the instruments. So the instruments are special instruments to allow us to show and see the values on the screen, like we see here on the monitor, and in order to put us at the best position for each specific patient. So we adopt a technology that allows us to reduce the failures, let's say, and to be more reproducible. We are doing a more precise planning for every individual patient, where we respect more patient-specific movements, anatomy, and activity level, and this is taken from the planning to the execution, which we haven't done before, because we were not able to include all this without a computer, because it's basically some kind of AI in the future that will let us know what is the optimal plan for each specific patient. Second, how do we execute this plan in the surgery, which is not always as easy, because your eyes and your hands can be sometimes, I don't want to say fooled, but might be wrong. A jövő az mindenképpen ez, hogy valamiféle technológiával fogunk operálni, hogy ennek a megvalósítása az mennyi idő, az változó lesz biztos. Kétségtelen, hogy ez lesz a pontosságnak a
kulcsa. Kicsit szétválasztanám a szakorvos képzésben. Én azt gondolom, hogy a frissen végzett, illetve nálunk kezdő orvosoknak ez már egy természetes része lesz a mindennapoknak, az ilyen irányú tervezés és a pontos megvalósítás. Az idősek kollégáknak pedig, akik már tapasztaltak, ők pedig a saját módszereiket tudják adaptálni ehhez, és kiegészíteni, még pontosítani, még a tökéletességre törekedni, ami egyébként is része a mi szakmánknak.